How to use WH word what. Now start learning and excel your language and improve your communication skills in the society. And all of you, please watch my previous videos to learn about the other WH words and the betterment of your communication skills in English language. Whoever are watching the videos, please watch the video till the end. Use the sentences in practical way and please don't forget to like, share and subscribe. Make a habit of using the English language often and frequently, but not seldomly. Because if you do like this, you can't improve your communication skills. So please improve it and make your skills to be excelled. What is your name? What is your father name? What is the location where you are residing? What is going on there? What do you want to do actually? Hello everyone, this is Bhagyaraj. Today, let's learn about WH words, that is what. So, what happened? What's the matter? ఏమి జరిగింది అని తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు we question like this. What do you mean? మీ ఉద్దేశం ఏంటి, అసలు ఏమనుకుంటున్నారు మీరు అని అన్నప్పుడు what do you mean? What can I do for you? నేను మీకోసం ఏమి చేయగలను? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్వశ్చన్ ఎనీథింగ్, నేను మీకు ఏమైనా హెల్ప్ చేయాలా అనుకున్నప్పుడు వీ కెన్ టాక్ లైక్ దిస్. వాట్ కెన్ ఐ డూ ఫర్ యూ? వాట్ ఆర్ యూ లుకింగ్ ఫర్? మీరు ఏం చూస్తున్నారు అంటే దేని గురించి సర్చ్ చేస్తున్నారు అని క్వశ్చన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వాట్స్ ద మెనూ ఫర్ ది డిన్నర్? రాత్రి భోజనంలో వంటకాలు ఏమిటి? వాట్ డూ యూ వాంట్? నీకేం కావాలి? వాట్ ఆర్ యూ రైటింగ్? నువ్వు ఏం రాస్తున్నావు? వాట్స్ యువర్ ఫాదర్? ఇలా అడగచ్చు. లేకపోతే వాట్ ఈస్ ది అక్యుపేషన్ ఆఫ్ యువర్ ఫాదర్? సో మీ ఫాదర్ ఏం వర్క్ చేస్తున్నారు అని అడగాలనుకున్నప్పుడు, ఏం పని చేస్తున్నారు అని అడగాలనుకున్నప్పుడు మీ క్వశ్చన్ లైక్ దిస్. వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్? నువ్వేం చేస్తున్నావు? యాక్చువల్లీ నువ్వేం చేస్తున్నావు ఫస్ట్ ఇక్కడ. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నావు? వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ హియర్ అని అడగచ్చు. ఓకే, వాట్ ఆర్ యూ రైటింగ్ దేర్ అని అడగచ్చు. నువ్వు అక్కడ ఏం రాస్తున్నావు అని అడగచ్చు. వాట్ యూ వాంట్? యాక్చువల్లీ నీకు ఏం కావాలి అని క్వశ్చన్ చేయాలి అని మనం అనుకున్నప్పుడు వాట్ యూ వాంట్ అని క్వశ్చన్ చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ హీ డూయింగ్ దేర్ అని అనవచ్చు. లేకపోతే వాట్ హ్యాస్ హీ డిసైడెడ్? వాట్ డూ యూ థింక్? వాట్ ఆర్ యూ థింకింగ్ నౌ? వాట్ ఈస్ దాట్? వాట్ ఆర్ దోస్? వాట్ యూ డూ దేర్? సో లైక్ దిస్, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ద సెంటెన్సెస్ కెన్ బి యూస్డ్ ఇన్ ఎనీ వే, ఇన్ ఎనీ టైమ్. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాస్ హీ డిసైడెడ్. అతను ఏం నిర్ణయించుకున్నాడు, ఏం చేయాలనుకుంటున్నాడు యాక్చువల్లీ అతను. ఓకే, వాట్ డూ యూ థింక్? నీ ఆలోచన ఏమిటి? అసలు నువ్వు ఏం ఆలోచిస్తున్నావు ఏంటి? వాట్ యూ థింక్? ఓకే, వాట్ ఆర్ యూ థింకింగ్ నౌ? నువ్వు ఇప్పుడేం ఆలోచిస్తున్నావు? ఓకే, వాట్ ఈస్ దాట్? అదేంటి? వాట్ ఆర్ దోస్? ఇదేమిటి? లేకపోతే అవి ఏమిటి? వాట్ ఆర్ దీస్ అనుకున్నప్పుడు ఇవేమిటి? వాట్ ఆర్ దోస్ అనుకున్నప్పుడు అవి ఏమిటి? వాట్ యూ డూ దేర్? నీవు అక్కడ ఏం చేస్తావు? నువ్వు అక్కడికి వెళ్తున్నావు, ఓకే, బట్ వాట్ డూ యూ డూ దేర్? నువ్వు వెళ్ళి అక్కడ ఏం చేస్తావు అని అడగాలనుకున్నప్పుడు. ఓకే, సో లైక్ దిస్ రెగ్యులర్లీ అండ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ వీ యూస్ వాట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్, ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ enquiry or anything. You can frame such kind of the WH word sentences. By using this WH word what, we can frame many kind of the sentences. Now it's your time to frame the sentences and post it in the comments. So what all you feel like, you can do it. And please don't forget to hit the like button and don't forget to share or subscribe this channel. See you all in the next interesting video.